ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವಾಗವರೆಗೂ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೌನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೌನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏನಂದರೆ ಆಗಸ್ಟಲ್ಲಿ IBPS ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿರೋ ಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ RRB PO, RRB ಕ್ಲರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ IBPS ಕ್ಲರ್ಕ್ ಫ್ರಾಮ್ 3rd to 28th of August ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, SSCನ CHSL ಕೂಡ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ 1 month or 2 ಅದರ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಡೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಈ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ಕವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು ರೀಸನಿಂಗ್. ಇದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 4 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಪ್ ಟು 9 o'clock. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಬರೀ SSC ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ SSCಗೆ ಬೇರೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And also ನಮ್ಮ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್, if you are interested to get online coaching, so ನಮ್ಮ ವರಾಂಡಾ ರೇಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ವಿಜಯನಗರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಬಂದು ಒಂದ್ಸತಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಿ. ಆಫ್ಲೈನ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಚ್ June 7th ಇಂದ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು June 24th ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಸಿಂದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ಸತಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗುತ್ತೆ. Now, coming back to pronouns. ಸೊ ನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ನೌನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಂಡಿಂಗ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ವಿ ಸಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ followed by verb and then objective. So subjective ಅಲ್ಲಿ usually what we saw is that subjective ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದು ನೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪ್ರೊನೌನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು this pronoun, okay, even before we go into pronouns in detail, ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನೌನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್. ಇಫ್ ನಾಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇಟ್ ನೌ. So the first question is, a time slot of 15 minutes are allowed to each speaker and no error. So error spotting ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ 4 ಅಥವಾ 5 ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಡಿವಿಷನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೌನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ನೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಆ ರೂಲ್ಸು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾರಾ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ ದಿ ಎರರ್ ಸ್ಪಾಟಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಅ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಫ್ 15 minutes ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಈಚ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಎರರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್? ಇದಕ್ಕೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಆನ್ಸರ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ 15 minutes or 20 minutes. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಮೈ ವರ್ಬ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ subject. The subject here is a time slot. There is only one time slot. So the answer is not are. A time slot of 15 minutes is allowed to each speaker. So definitely there is error in this sentence. Next, my friend's daughter-in-laws have come. No error. So what do you think is the answer for the second one? ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಪೊಸೆಷನ್ ತೋರಿಸುವಾಗ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೊಸೆಷನ್ ಐ ಶೋ ಓನ್ಲಿ ಟು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಪೊಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Now we'll talk about daughter-in-laws. This is a compound noun. So compound noun ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ನೌನ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ನೌನ್. ಫಸ್ಟ್ ನೌನ್ಗೆ ಎಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೌನ್ಗೆ ನಾನು ಎಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್. ಅಪಾಸ್ಟ್ರಫಿ ಎಸ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಪೊಸೆಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ದ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಪ್ಲೂರಾಲಿಟಿ. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಡಾಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್, ನಾಟ್ ಡಾಟರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೌನ್ಗೆ ನಾನು
ಎಸ್ ಅಂತ ಪ್ಲೂರಾಲಿಟಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೌನ್ಗೆ ಎಸ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ನೌನ್ಗೆ ಎಸ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಲೂರಾಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. At the request of the defense attorney, the jury were called and their individual verdicts were recorded. What would be the answer for this? Idakke nimge ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು? What was your answer? So first segment, at the request of, this is fine, ilenu ನನಗೆ ತಪ್ಪು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. The defense attorney, okay, at the request of the defense attorney, the jury. So we saw some exceptional words, right? Some exceptional words. So this jury, it is a collective noun. Collective noun na ನಾನು ಎರಡು ತರ ಬಳಸಬಹುದು. ಯಾವಾಗ collective noun na ನಾನು unity ಆಗಿ represent ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆವಾಗ whatever the verb I am using, that should be in terms of singular. But here I am using collective, when I am using the collective noun in terms of multiple meaning, unity ಆಗಿ represent ಮಾಡಲ್ಲ, but multiple meaning ಆಗಿ represent ಮಾಡುವಾಗ only then I will use plural verb, right? But here the jury ಅನ್ನೋದು it is a collective noun and it is used as unity. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ were ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. So error is in part C. It is the jury was called, not were. The jury was called and their individual verdicts. So jury ಅನ್ನೋದು collective noun, but ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರ ಪ್ರತಿ ಜೂರಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಯೂನಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಸೆಪರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್, ದ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಎರರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, her parents has not permitted to go on a trip. No error. What do you think is the answer? Her parents. So first of all, ಇಲ್ಲಿ has ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Has is a verb. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ? Whether it is talking for her or parents. Parents, I mean whatever is this verb, that is referring to the subject. Subject here is parents. Parents are two, one the father, one the mother. So parents, when there are two, here whatever the verb that I am using must also be in plural. So it is have. Her parents have not permitted to go on a trip. Option B, I'm sorry, part B has the error here. Next, the old furnitures was disposed of and the new ones were replaced. No error. What do you think is the erroneous portion here? Idralli ಏನು error ಇರಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? The old furniture. So see, furniture is something that we have to consider. Yakandre it comes under uncountable noun. We saw a certain set of uncountable noun. Ee uncountable nouns na nan yavattu plurality, direct plurality torsakagala, like furnitures, equipments, I cannot show. Similarly, I cannot use it with any indefinite article such as a and an. And idaralli nanu plurality ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ I can use only much and some in place of many. So these are the three rules that you must always remember. So ಇಲ್ಲಿ old furnitures ಗೆ apostrophe s ಹಾಕಿದಾರ. Apostrophe s is used for possession. Here I cannot use possession. So clearly option A. This is having the error. Next, 2/3 of the books were rubbish. No error. What is the answer? This is pretty tricky. This question is pretty tricky. So nodi, 2/3 of the books alla, it is only book. It is only book, it's not books. I cannot tell plural. 2/3 of the book was illi were ಅನ್ನೋದು this is correct when I am using books. So error anta bandaga ನೀವು ಇದನ್ನ choose ಮಾಡಬಾರದು because error is in A. Here whatever the verb is used, that is according to the subject verb agreement. So ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ error ಬರಲ್ಲ, error ಬರೋದು A. 2/3 of the book was rubbish. Okay, next, because of the movement of glacier, the form of the Great Lakes was very slow. No error. What do you think is the answer for this? Illi ellirbodu error. Error ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿರ್ಬೋದು? Because of the movement of glacier. Glacier andre ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಒಂದು ಕಡೆ it will be like compiled and it will be segregated, right? That is a glacier. So because of the movement of glacier fixed ice, so much dense ice ಎಲ್ಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ in simple terms. So glacier melt ಆದರೆ what would happen? Lakes will be formed, right? So here the usage of form is wrong because formation, I must use the term formation. That is the right answer here. Yake antandre see, form is
a shape, a thing or something used to describe. But formation is a process. So glacier melt agi lakes agodu, it is a process, correct? So any name of any process is a noun. So formation should be the right answer here. Next, electricity companies are working throughout days and nights to repair the damage. No error. What do you think is the answer? ಯಾವ segment ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿರಬಹುದು? The electricity companies are working throughout days and nights. So here it is days and nights. It's not days and nights. It's just day and night. That itself is understood. Okay. But illi avaru days and nights anta helta idare. That is not appropriate usage of this particular term. So the error is in part B. Okay. I always carry 2 pairs of binocular with me. No error. Okay, can you tell me the answer for this? I think we have discussed it. Now last to last class alli idar ಬಗ್ಗೆ discuss ಮಾಡಿದಿವಿ. I always carry 2 pairs of binocular with me. So here 2 pairs is correct. 2 pair ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 4 ನಾನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. I am carrying the binocular. So binocular will have 2 eyes to see. 2 glasses will be there. 2 glasses ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ the term, the very usage itself should be in the form of binoculars. We have seen that scissors, trousers, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎರಡು ಇರೋದ್ರಿಂದ we have to use it in that term. Okay, the morale of the army was high because the news coming from the front were very encouraging. So what will be the answer for this? The morale of the army, that means value. The value of the army was very high. Okay, it makes sense because the news, see, news is a uncountable noun. Uncountable noun ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೌನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ವರ್ಬ್ ಕೂಡ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ ನ್ಯೂಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಎನ್ಕರೇಜಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಸರಿ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಬಂತು ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳಿ. Okay, now moving on to pronouns. Okay, ಇವಾಗ ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್? ಸಿಂಪಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೌನ್ಸ್ನ ನಾನು ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೇ ಬಿ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ರಾಕೇಶ್. I don't know who is this person. I am writing about Rakesh. Let us assume he is somewhere in a very high position. So Rakesh is studying, Rakesh studied in so and so college. Rakesh did his graduation from so and so university. Okay, ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಾನು ಬರಿಬೇಕು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಬಳಸೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಿ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಾನು ಬಳಸುವಾಗ ಕೂಡ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೆಂದಿ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರಾಕೇಶ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ he or his, correct, which substitutes or which refers to the noun. So pronouns are nothing but the substituents for the nouns. So again ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಬಳಸ್ಬೋದು. ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ನ ನಾವು 8 ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೌನ್ಸ್ ವಿ saw that it totally nouns were of 5 types, but pronouns are totally of 8 types. Okay, in that the first type of pronoun is the personal pronoun. So what is this personal pronoun? Personal pronoun andre I am referring to some person, right? So ee ಒಂದು personal pronoun, this is what is used in any sentence structure. ivaga ನಾನು ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು sentence structure ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ this is what I use. See, for example, I am a doctor, right? So I ಅನ್ನೋದು it is there somewhere here. I am a doctor. He is a good boy. He is a good boy. So he is coming here. Okay, you're not doing well. So you is somewhere here. You is here, right? She is coming home. Okay, so she ಅನ್ನೋದು she is somewhere here, right? So if you just observe, I ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ. You is also somewhere here. I am a doctor. Okay, he is a good boy. He is also here. She is coming home. She is also somewhere here. Okay, also if at all I want to change little bit, okay, he had called
me, he had called me, so me is also somewhere there. Okay, here he had called me, I had called him, so him is something here, somewhere here, right? At the same time, she had called her, so her is somewhere here, she is also somewhere here, right? ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಎನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೇಬಲ್ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಫಾರ್ ಈ ಟೇಬಲ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Now you can see that subject pronoun or subjective pronoun, objective pronoun or object pronoun, and this thing will hold this particular thing for the next session, possessive pronoun. Okay, so ಇದನ್ನ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, possessive pronoun. So subject ಅಂತಂದ್ರೆ when I'm talking about first thing, first subject ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ that is subject, right? Object ಅಂತಂದ್ರೆ who receives the action of a verb, you know what subject is doing, that is object. So subjective case ಅಂತ ಬಂದಾಗ what ಅಂದ್ರೆ whenever I'm using any noun in the first place, first ಆಗಿ ನಾನು ಬಳಸುವಾಗ these are the things, these are the terminologies that I have to use. For example, see, first person andre nanu, that I am the first person. Second person is you, neenu second person. Third person andre let us assume that first and second person are talking about someone else, that is a third person. So me and you, ivaga first matte second person alli we generally don't see any kind of gender, but third person alli we see he and she. Okay, so object anta use maduvaga this is what we have to make note of, and this will be very important even when we are comparing adjectives athwa adverb alli kuda ee concept namge tumba important agutte. Next, if any third person, if it is object or any animal anta andaga, and if I'm using it in subjective terms andaga I use it as it. Okay, and if you observe, all these things are used for singular noun. Singular noun, that means ಈ pronouns singular nouns ನ replace ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬಳಸ್ತೀನಿ, right? If at all there are plural, okay, for example first person plural, maybe more than one, then I use we are going out today. Okay, next, second person plural you will remain same as it is, adu plural ಆದರೂ ಸರಿ singular ಆದರೂ ಸರಿ you will remain as it is. Third person, okay, maybe I will call they are coming to home today. Okay, they are coming home today. Okay, so these are when I use as I use in the subjective case whenever I am replacing it with the plural noun. Okay, so this is about subjective case. Ide object antandre andre ee ಒಂದು subject ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು sentence ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ what will happen? Okay, sentence ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದಾಗ for example he had called me, right? He had called me. Again, you will remain as it is, I had called you will remain as it is, she had called him or Ragini had called him. Okay, him ಅನ್ನೋದು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಅದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So he is receiving the action, ಆವಾಗ I use, these are the set of words that I use. Okay, for example you had called her. Okay, next, it ಅನ್ನೋದು I use it for anything which is in objective, when anything which is in objective, anything antandre whether it is a non-living thing or animal. If it is in objective case, then I use it. It is also common, adu subjective case alli idru sari, objective case alli idru sari, it ಅನ್ನೋದು same ಒಂದೇ ತರ ನಾನು ಬಳಸ್ತೀನಿ. Next, they had called us, so us, that is us is coming in the end, they had called us. Similarly, you will remain as it is, you ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆದರೂ ಸರಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆದರೂ ಸರಿ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆದರೂ ಸರಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಆದರೂ ಸರಿ, you will remain as it is, no difference. And then them, we had invited them, so them, they are receiving the action. Objective case alli ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ they usually receive the action of what verb does. Subjective case alli whatever subject is doing or the main focus is on subject, what is it all about, that is subject. Again, these things are used for plural terms.
Okay, these things are used for plural terms. Now coming to possessive pronoun. Possessive ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀನಿ? ಟು ಶೋ ಸಮಥಿಂಗ್. ಈ ವಸ್ತು ನಂದು ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು possession ಬಳಸ್ತೀನಿ, ರೈಟ್? ಸೊ possessive pronoun ಅಲ್ಲಿ we use things like mine, yours, his, hers. Okay, see, the thing we have to remember, possessive, this pen is mine, ee pennu nandu, this pen is mine, this book is mine. Okay, the table is hers. Okay, possessive pronoun balsuvaga, see, you can see that yours, hers, its, ours, yours, theirs. Yes anta balಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, but I am not separating yes. They will remain part of it. For best example is letter writing ಬರುವಾಗ last ಅಲ್ಲಿ we write that yours faithfully, right? So yours. Have you ever wondered ಇಲ್ಲಿ yes ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಮತ್ತು yes ನ apostrophe s ಇಂದ ಯಾಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ? Because here I am showing the possession ತೋರಿಸುವಾಗ with respect to all these except for his ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ s ಮತ್ತೆ ಬಳಸಲ್ಲ. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ yours, its, ours, theirs, yours and mine. Again, mine is again different. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು yes ಬಳಸ್ತೀನಿ and yes will not be separated. If at all I write, for example, it's ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ this means it is. That means it is. But if I write it as its, it means I am showing possession of something. Okay? I hope this chart is clear. The next type of pronoun is reflexive pronoun. So what do you understand? Reflexive ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Can anyone tell me reflexive ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? Reflection ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ? So we know that reflection ಅನ್ನೋದು we use it whenever I'm standing in front of a mirror. ಏನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, that action should be reflecting back, right? So ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು see some easier words like for example she is going home. Okay, she is going home. The reflection, the action is not being reflected antala, it is a general term. But there will be some special cases where we need to show that reflection. Our reflection suppose illa antandre, then I have to show myself. Okay, for example, I have to avail myself an opportunity. So avail what? Avail what? Ee tara iddaga keluvon words like for example whatever we are seeing here. Acquaint, absent, avail, reconcile, amuse, overreach, pride, enjoy, exert, apply, adapt and adjust. So these are the set of some exceptional words. E words usually the action will not be passed on very ಒಂದು action pass on ಮಾಡಬೇಕು. Okay, when it is used in the term, when it is used in the place of verb. And in order, suppose there is no receiver, ಯಾವಾಗ ಇದು ವರ್ಬ್ ನಂತರ ರಿಸೀವರ್ ಇರೋದಿಲ್ವೋ ಆವಾಗ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಹೌ ಕೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್? ಈ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈ ಥರ ನಾನು ಬಳಸ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್, ಓಕೆ, ವೇರ್ ಮೈ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. So to this pronoun I am just adding self. Okay, ಇದನ್ನ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ with these words when there is no receiver. ಇದು verb ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. First condition is these words should be in the place of verb. verb ನಂತರ ಆಕ್ಷನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನೌನ್ ಅಥವಾ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ then I have to place pronoun, the reflexive form of pronoun. That is whatever is in the subject itself will be converted into reflexive form. Okay, for example, you should avail. So now there is avail, right? Avail anta ide, you should avail. Whatever is in the subject ಅಲ್ಲಿ you ಇದೆಯಾ, then I have to show yourself. You should avail yourself every chance in life. Okay, he resigned himself. Now whatever the reflexive pronoun that I am using, it should be complementing the subject. Okay, when ಇದು ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, when these set of words are in the position of verb. Firstly, ವರ್ಬ್ ನಂತರ ಈ ಆಕ್ಷನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ನೌನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ನಾನು ಬಳಸೋವಂಥ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಾವು ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದಿಸ್. ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಅಗೇನ್ ಅದು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಬ್.
ವರ್ಬ್ ನಂತರ ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಇದೆಯಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಸಮ್ ನೌನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೌನ್? ಪಿಕ್ಚರ್. ದೇ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ picture last evening. So you need not to say they enjoyed themselves the picture. It's not necessary. Here they enjoyed themselves during summer vacation. So again, they enjoyed during summer vacation illa, they enjoyed what? They enjoyed themselves. So whatever the reflexive pronoun I'm using, it should be complementing with respect to the other pronoun. Okay, so there are other set of verbs. Okay, so ee ಒಂದು set of verbs na nane nodidini. This usually will, they must have some other noun in order to take the action. Suppose yaudu noun illa antandaga, see for example, these are certain set of the verbs which will so these are other set of the verbs which do not generally accept any kind of reflexive pronoun. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ they themselves mean the ಅವ್ರ meaning, ಈ ಪದದ ಅರ್ಥನೇ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. It is not necessary for me to show that the action will be passed on. Okay, for example, you should keep from bad boys. It's not necessary to say you should keep yourself. No, it is understood that you should keep from bad boys. ಅಂದರೆ bad boys ಇಂದ you should stay away ಅಂತ ಅರ್ಥ. He hid in the room. It's not necessary to say he hid himself in the room. It's not necessary. He qualified for the post. He has qualified for the post. I cannot say he has qualified himself. No, that's not appropriate. So even the set of verbs in this, for example, keep, hide, stop, turn, qualify, all these are some of the terms with which you should never use reflexive pronoun. Okay, but acquaint, absent, avail, reconcile, enjoy, and these are exert, apply, etc. These are some of the set of words with which you must make sure that the action is passed on. Suppose noun illa antandre, you have to use it through the reflexive pronoun, and reflexive pronoun should be complementing, so whatever the subject says. Okay, suppose ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನಲ್ಲಿ 3 ಥರದ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಆರ್ಡರಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, see, if any sentence is positive sentence andre which says that okay, something is not negative, andre for example, she is a good girl, it is a positive. She was rewarded, it is a positive. See, these are the examples of positive sentence. Negative sentence andre he is a bad boy, he was maybe he was punished for his deeds. Okay, he was kicked out. Okay, sorry, these things are something negative, which gives negative vibe. Okay, so now positive sentence, yavaga positive sentence alli when both all the three are there. Okay, ella ಮೂರು ಇದ್ದಾಗ, that is first person, second person and third person, ಮತ್ತೆ singular ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ positive sentence, all the three persons when they are present in singular terms idaga, order should be second, third and first. Okay, that is second person first irbeku, matte third person followed by first person. First person yavagu konenalli irbeku. For example, he, you and I are having lunch. Now I know that he is a third person. Sorry, he is a third person, you is a second person and I are third first person. Idanna nanu rearrange ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it will be you, he, and I are having lunch. Okay, that is second person, third person and first person. That would be the right order. But when there is a negative sentence iddu ಮೂರು ಇದ್ರೆ the order will change. Okay, for example, we, you and they are having lunch, I, you and he will be punished. So you see to this last example, I, you and he. So I punished ಅನ್ನೋದು it is a negative sense, right? It is not giving any ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. It is something negative. So negative ಇದ್ದಾಗ the order will simply change. Negative ಇದ್ದು singular ಇದ್ದಾಗ the order will change. This is first person, this is second person and then this is third person. Okay, so first person, second person and third person, that would be the order. Okay, whereas ಇದೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಆರ್ಡರ್, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಇದ್ದು, ಐ ಮೀನ್ ಮೂರು ಜನ ಇದ್ದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್.
Okay, this will be the order for positive sentences and singular pronouns. Okay, for positive sentences and singular pronouns. For negative sentences, okay, and plural pronouns, this will be the order of the sentence. Always remember this order. Okay, next one. Next type of pronoun is demonstrative pronoun. So what is this? Examples ಹೇಳ್ತೀನಿ. Demonstrative pronoun ನಾಲ್ಕೇ ಇರೋದು. ಯಾವ್ದು? This, that, these ಮತ್ತೆ those ನಾಲ್ಕೇ ಇರೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? That book, that building, right? These flowers, this pen, right? So ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, but I'm pointing out, right? I'm pointing out to that building. This pen, these flowers, right? So ಈ ಒಂದು demonstrative pronoun ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? When we are pointing out the position. Okay, that is when I use demonstrative pronoun. To point out the position of the object, I use demonstrative pronoun. ಅದರಲ್ಲಿ this ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ when something is nearer. Okay, ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ and it is singular. Okay, it is nearer and it is singular. For example, this pen. Okay, this watch. Example. Next, these ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀನಿ? I again use it to something which is nearer but in plural. Which are nearer but in plural. For example, these flowers. Okay, these books. ಎಷ್ಟೊಂದು ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ but they are in plural. Next, that ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀನಿ? When something is further. When something is farther and in terms of singular. Singular ಇದ್ದು ದೂರ ಇದ್ದಾಗ I use that. Those ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀನಿ? Again when something is farther but it is not in singular, it is in plural. Okay, when something is in plural. For example, this is my book ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ನಂಗೆ ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಇದೆ. This is my book, that is her house. ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ and that is her house. Those are her pens. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಆದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. Those are her pens and these are the benches. ಹತ್ರದಲ್ಲೇ ಇದೆ, I am showing that these are the benches. Okay, I hope you have got this. Demonstrative pronoun ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ವೆದರ್, ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಪ್ಲೂರಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್. ಅಗೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್. ದೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ plural verb. That will be the major difference. Otherwise this is just very simple type of pronoun. Next type of pronoun is relative pronoun. So relative ಅನ್ನೋದು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ? What is the meaning of this relative? See, this relative is nothing but comparison. To tell in simple terms, comparison ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? On the dependent clause. Okay, comparison takes place between for the dependent clause. For example, if I have to say she is a teacher, she teaches maths. Okay, she is a teacher, she teaches maths. ಇವಾಗ ಈ ಎರಡು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ಡು? She is a teacher who teaches maths, right? This is what I do. She is a teacher who teaches maths. Instead of she, again this is a dependent clause, right? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ I will always use who. ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ let us assume Rajesh is a class topper. Okay, Rajesh is a class topper. I met him yesterday. Okay, see for example, Rajesh is a class topper. Okay, Rajesh is a class topper. ಈ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಟಾಪರ್ನ ನಾನು ನೆನ್ನೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಡು ಐ ಡು? ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ಐ ಅನ್ನೋದು ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು merge these two sentences into one, Rajesh is a class topper whom I
met yesterday. Whom I met yesterday. Okay, so ಹಿಂದಿನ example ಅಲ್ಲಿ I saw that I merged ಎರಡು sentence ನಾನು split ಮಾಡಿದಾಗ I was talking about the same person. ಒಂದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ I always use who, whereas whenever I'm talking about two different entities, two different people ಅಂತ ಬಂದಾಗ I use whom. Okay, whereas in a sentence, for example, you can see some example. He is a player I met. whom I met. So he ಅನ್ನೋದು ಒಬ್ಬರು ಇದ್ರೆ I ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ. So he is a player whom I met. She is a girl, she teaches English. She is a girl who teaches English. ಯಾಕಂದ್ರೆ here I am talking about the same girl. Okay, but here I am talking about two different personalities. Okay, this two different persons. This is the dress I bought from the mall. So what will be the answer for this? See, whenever, okay, ಇವಾಗ who na ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, whom na ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. But whenever I am talking about non-living thing or animal, non-living thing ಅಥವಾ animal ನ ನಾನು ಬಳಸುವಾಗ I always use which. Okay, which, this is the dress which I bought from the mall. So non-living thing ಮತ್ತೆ animal ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, this is the dog. For example, this is the dog which chases everyone. You can also use it that way. Okay, which is used for non-living beings and animals. For both of them, I use which. Okay, see, that is the girl and her dog. See, ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂಥರ ಪ್ರೊನೌನ್, ಇನ್ನೊಂಥರ ರಿಲೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು 3 ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಸಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಬೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹರ್ ಡಾಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಕ್ ಡೈಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಡಾಗ್. ಹೂ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದಟ್. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೊತೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಆನಿಮಲ್ ಬರುತ್ತೋ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. Okay, this is the first case. Second case ali, whenever there are some exceptional words, for example the same, the few, everything, anything, nothing. Okay, so ee tara iddaga whenever I am using everything, anything, nothing, the only, the few, the same, ee words jote whenever these words are there in the sentence, then always irrespective of what I am talking about, yaar ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬೇಡ ನನಗೆ. ಈ ಥರ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ the only, the same, the everything, anything, nothing, and the only, the few also. Okay, ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ I always blindly can use that. Next, this is the best thing that I have ever seen. So now the best anta idya, the best is a superlative degree. Okay, so antandre yaude superlative degree nan torusbekandru it must always be accompanied by the. Always remember that. So the yavaga nanu superlative degree jote ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀನೋ, again irrespective of what I am talking about, whether it is animal, non living thing or a living thing, I must always use that. So three cases ali I use that. So that is very very important. Firstly, when there is both human along with human, either animal or non living thing. ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಅನಿಮಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ಲೇಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ದ ವರ್ಸ್ಟ್, ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಎನಿಥಿಂಗ್, ನಥಿಂಗ್, ದ ಓನ್ಲಿ, ದ ಫ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೇಮ್. ಸಿ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ examination. Okay, if you see the previous older question papers, you can see that these questions have been already asked. So that is why I am stressing. Okay, so that is about relative pronoun. Okay, interrogative pronoun. So what is this? This is the next type of pronoun. Interrogative pronoun antandre, interrogation andre questioning. So question ಮಾಡಿದಾಗ what should be the answer in turn? ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆನ್ಸರು ಪ್ರೊನೌನ್ಸೇ ಬರಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೂ, ಸಿ ಹೂ ಟುಕ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್, ರಾಧಾ ಟುಕ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆರ್ ಶಿ ಟುಕ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗ್. ಹೂಸ್ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದೀಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಹರ್ಸ್, ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಹರ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಹರ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೂಯಿಂಗ್? ಐ ಆಮ್ ಈಟಿಂಗ್ ಫುಡ್. Whom did you meet? I met him yesterday. Okay.
Apart from that, what we have to say is about whose and of which. So whose ಮತ್ತೆ of which ಅನ್ನೋದು ನಾನು possession ತೋರಿಸುವಾಗ ನೋಡ್ತೀನಿ. Okay, for example, ಯಾರಿಗೆ possession? Now I know that non living things ಗೆ ನಾನು possession ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. So ಅದನ್ನ ತಲೆನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು of which ಅಂತ ನಾನು ಬಳಸ್ತೀನಿ. Okay, and whose ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀನಿ? In order to show possession for any living thing. Okay, see for example, they are the children whose father was called. This is the pen. Now pen is a non-living thing. Non-living thing ge nanu possession ತೋರಿಸಬಾರ್ದು. That we saw in noun. So if you have not yet watched that video of noun, you please go and check it out. This is the pen of which the cap was lost. Okay, this is the building of which the room was renovated or renovated. Okay, so these are non-living things. Non-living things ge ashtukku possession ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ I use of which. Okay, for showing possession of living things I use whose. That is about interrogative pronoun. The next type of pronoun is reciprocal pronoun. So what is this reciprocal antandrenu? For example, if I say what is the reciprocal of x? X ge reciprocal antandrenu? It is nothing but 1 by x. This is the reciprocal of x, right? So reciprocal antandre it is the mutualism or whatever, something which is mutual. So that is reciprocal. Idanna nanu pronouns alli hakidre I can use it in two ways. Okay, one in the form of each other and in the form of one another. Each other anta nan yavag heltini andre, let us take for example, there are two persons. Ibru vyakti ಆಪಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ ಅಂದರೆ they are talking to each other. ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ. If I say for example, there are some people sitting in a group, they are talking to one another. Group of people ಅಂತಂದ್ರೆ maybe more than two. So ಯಾವಾಗ ಇಬ್ಬರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಿರ್ತಾರೋ ಆವಾಗ I always say one another. ಯಾವಾಗ ಬರೀ ಇಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವರವರಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೋ I will say each other. Okay, so each other ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? Only two person or people in a sentence. Whereas one another ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? When there are more than two persons. Okay, when there are more than two persons. For example, both my sisters. So already ಇಲ್ಲಿ both ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ, that means there are only two sisters. They love each other ಅಥವಾ one another. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬಹುದು ಆನ್ಸರ್? Clearly it is each other, because each other ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀನಿ? When there are only two persons involved in the conversation or anything. All students in the class help each other or one another. All students in the class help one another, because they have mentioned all ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರ್ತಾರೆ, at least two ಅಂತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, 2 ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರ್ತಾರೆ. So all students in the class help one another. So this is how we use terms one another and each other. This is reciprocal pronoun where we show mutual ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸೋದು ನಾನು reciprocal pronoun ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. Next type of pronoun is universal pronoun. Now, what is this universal? Universal andre something in general anta helboda, athwa indefinite antandre something which is not definite. Ivaga if I call my friend for example Radha, she is my friend. Now I know she is my friend, I am specifically calling her. Adre if I say somebody took my book, now somebody, I don't know who is that somebody, right? That somebody is definitely not specific, it's a random person. So universal pronoun is nothing but for someone ಯಾರಿಗೆ ನಾವು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅದು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಪ್ರೊನೌನ್. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ somebody, everybody, nobody, either, neither, all, much, several, each others, one another, etc. These are examples of universal or indefinite pronoun. ಈ ಒಂದು pronoun ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ there is one specific rule. That rule says that whenever I am talking about this particular pronoun, ಇದರ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಳಸುವಾಗ verb must always be singular. Always the verbs, the helping verb or the main verb, it should always be used in singular. Okay, for example, every student has his book. Okay, see now every, again it is a universal pronoun or indefinite pronoun. Every student has, have ಮತ್ತೆ has ಅಲ್ಲಿ singular is has and his ಮತ್ತೆ theirs. We saw while doing the nouns that ಯಾವಾಗ ನನಗೆ gender ಗೊತ್ತಿರಲ್ವೋ ಆವಾಗ I always use masculinity, right? So it is has his book, not their book. Their ಅನ್ನೋದು plural ಆಗುತ್ತೆ, so it is his book. Again, nobody likes the movie. Like is plural verb and likes is a singular verb. Everyone
ಎಂಜಾಯ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ವರ್ಬ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ವೆರಾಸ್ ವರ್ಬ್ಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ ಎಸ್ ತೆಗಿತೀನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನೌನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೈಸ ವರ್ಸ. ನೌನ್ಸ್ಗೆ ಎಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. Okay, you should know this difference. So everyone enjoys the match. Have or has, again anyone anta idya, anyone anta it is a indefinite or universal pronoun. So whatever the verb I should use, it should be singular. Has anyone arrived? All are. Okay, now again the second exception is with respect to all. So all ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀನಿ? all definitely it is a universal pronoun, but ಇದನ್ನ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, when I am using all with countable nouns and when I am using nouns with uncountable nouns. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಆಲ್ನ ನಾನು ಅನ್ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಬಳಸ್ತೀನೋ ಆವಾಗ ದ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಐ ಯೂಸ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ದ ವರ್ಬ್ ದಟ್ ಐ ಯೂಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಪೇ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಟು ದೀಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ರೈಟ್, ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಇಸ್ ಕೌಂಟಬಲ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಕೂಡ ಕೌಂಟಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ನೌನ್ಸ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಬಳಸುವಾಗ ನಾನು ಬಳಸುವಂಥ ವರ್ಬ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಆಲ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಎಣಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್, ಕರೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕೌಂಟಬಲ್ ನೌನ್. ಸೊ ನೌನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ವಾಚ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, ಕೈಂಡ್ಲಿ ಗೋ ಅಂಡ್ ವಾಚ್ ಇಟ್. all are, so countable nouns ಜೊತೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದಾಗ the verb I'm using must be plural. Okay, all the milk. Now milk is a uncountable noun, right? It is a material noun. One glass milk ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು milk molecules ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. It is a uncountable noun. So again we have discussed when we have done nouns. If you have not watched, kindly go and watch that first. So all ಅನ್ನೋದು milk which is uncountable noun ಜೊತೆ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So the verb I'm using is singular. Okay, all the water, again water is uncountable, is spilled. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಬಳಸುವಂಥ ವರ್ಬ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. all the people, so people ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಎಣಿಸ್ಬೋದಲ್ವಾ how many people are there? So that is are very careless. Okay, so I can use with uncountable noun also. I'm sorry, so this is when I can use a plural verb. Okay, so this was about universal pronoun. So last type of pronoun is distributive pronoun. So distributive ಅಂತಂದ್ರೆ what is that? Distributive ಅಂತಂದ್ರೆ when ಇವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3 ಜನ 4 ಜನ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. that is a distributive pronoun. Okay, so for example, either, neither, one, none. These are the 4 types of distributive pronoun. So either ಮತ್ತೆ neither ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬಳಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ either and neither I use when I have to pick any one between two persons. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ I use either or neither. Whereas one of and none of ಅನ್ನೋದು when there are more than one person. Okay, when there more than one person, more than two, ಆವಾಗ I use one or none. And one more difference is either ಅಂತಂದರೆ ಮೇ ಬಿ A and B. Let me assume A and B ಇಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ, ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಐ ಯೂಸ್ either. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಐ ಯೂಸ್ ನೀದರ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್. ನನ್ ಆಫ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನನ್ ಆಫ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರೋಗೇಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈದರ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್. ಸೊ ಈದರ್ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪಿಕ್ ಒನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈದರ್ ಆರ್ ನೀದರ್, ದೇ ವಿಲ್, ಅದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈದರ್ ಆರ್ ನೀದರ್ ಅನ್ನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೀದರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ನನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? Parents are two, right? There are two, one father and one mother. So it is understood that neither. Okay, next, one should respect. One anta iddaga you should always choose ones. Okay, not his. One should respect one's elders. I did not buy anything in the end. So yavaga heltini when something is negative and interrogative sentence. I did not buy anything in the end. Negative or interrogative, you can say in negative or interrogative. Or did you buy anything?
That also can be asked. So negative or interrogative, not and. Okay, next thing is about the verb. Okay, so verb anta ee words jote distributive pronouns jote ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ verb ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆಗೇ ಇರಬೇಕು. The verb must always be in singular, whereas the noun, this is a noun. Parents noun ಇದೆ, friends noun ಇದೆ, right? And what else? These two are examples. Parents is a noun, friends are noun. ಈ nouns ನಾನು plural ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. The nouns must always be used in plural, but the verb must always be used in singular. Verb ಅನ್ನೋದು ನಾನು singular ಅಲ್ಲೇ ಬಳಸಬೇಕು, nouns ಮಾತ್ರ plural ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು. That is about distributive pronoun. So you have to remember this because this is a very tricky section and this will be little important. Okay, I hope you are following, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So based on whatever we did today, I have gotten few questions. So try to solve it. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು questions ನೋಡೋಣ because pronouns ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕಿ ಆಗಿ questions ಕೇಳ್ಬೋದು. So try to solve these questions. So we can, with these questions at least you will get to know some idea on how to segregate the ರೂಲ್ಸ್, ಗ್ರಾಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಸೆಷನ್, ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ, ನಾನು ಖಂಡಿತ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಲ್ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ರಿಮೈಂಡ್ ಯು ಅಗೇನ್, ನಮ್ಮ ಬ್ರಾಂಚಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜೂನ್ 7ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ಫ್ರೆಶ್ ಬ್ಯಾಚಸ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೂನ್ 24th ಕೂಡ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಶುರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯು ಗೈಸ್ ಹ್ಯಾವ್ to hurry soon because August ಅಲ್ಲಿ as the dates are tentative, August 3rd ಇಂದ 28 ವರೆಗೂ RRB PO, RRB clerk ಮತ್ತು IBPS clerk. So 3 major examinations are coming up and SSC ಇಂದ CHSL ಕೂಡ in 1 month ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಡೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. it doesn't take a long time ಯಾಕಂದರೆ 4th will be election dates and by then everything would be released. So you guys have to hurry up and start your preparation. ಇದೇ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ it is do not delay and if you have more queries to make, ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ you can definitely contact Veranda Race. Veranda Raceಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.